Malnutrition has become a cyclic crisis in Sahel and particularly in Niger. This is a structural phenomenon with many causes that is chronically affecting the population, and with acute malnutrition among lactating women and children being severe in many cases. On the top of this, low agricultural production the population depends on, which definitely reduce any form of resiliency and adaptability. This situation is further complicated by the Malian conflict related to the coup in March 2012. Heavy fightings in northern Mali harassed thousands of people to flee to the south or to the neighboring countries, leaving behind home, food, and animals in search of safety. Thousands of Malian refugees arrived in Niger. Originally, they were living with indigenous populations before starting to benefit from humanitarian assistance with the creation of refugee camps. Plan's choice was clear: work with the government and other humanitarian actors to provide assistance and protection to refugees and especially to children affected by the crisis. Plan was given the responsibility to manage and coordinate the refugee camp of Tabarey Barey while extending its activities to another camp at Mangaise. The Tabarey Barey camp is located 257 miles southeast of Gao in the region of Tillabéri. Currently, 9,492 people, among which 60% are children, are living in there. All needed to be in a safe place. The international community, including Plan, began to react. The focus was on assisting children and meeting their basic needs in terms of protection, education, and food. Plan's action is to prevent severe malnutrition, taking care of children at their first signs of malnutrition with the distribution of rations, but especially with sessions of wet feeding that children adore. Et cette activité consiste à préparer 3 repas par jour à tous les enfants des réfugiés sur le camp de Tabarey Barey. Au début, nous menons des activités de blanket feeding sur le camp qui consistaient à donner des rations sèches aux ménages des réfugiés. Mais force est de constater que le taux de malnutrition continuait à augmenter. Les enquêtes nous ont permis de comprendre que les rations sèches sont préparées au niveau du ménage. Donc, c'est tous les membres de la famille qui consommaient ce repas, ce qui fait que les enfants de moins de 5 ans n'en profitaient pas assez. Donc, on a adopté la stratégie de wet feeding à l'heure actuelle qui nous permet d'avoir de très bons résultats. Nous menons des sensibilisations auprès des mères des enfants sur les bonnes pratiques d'alimentation de l'enfant, les bonnes pratiques d'hygiène et les bonnes pratiques de soins. L'état nutritionnel des enfants est actuellement en train de s'améliorer sur le camp, ce qui nous donne une certaine confiance par rapport à cette activité que nous comptons mener et poursuivre dans les mois à venir. Plan also believes that no matter where children are, small remote villages or refugee camps, education is essential for their future. Makeshift classrooms were built and students are happy to attend school despite difficult conditions. They have catch-up classes to enable their reintegration to school without too much difficulty in the normal system once they are back home. L'État nigérien a ouvert une école pour le village de Tabarey Barey. Ce plan qui a fait cette école, que c'est eux qui ont trouvé les finances pour mettre en place les structures d'accueil, les classes, les tableaux, les bancs, tout. Et c'est eux qui nous appuient, qui nous donnent des motivations, nous qui enseignons sur ce camp. Donc nous sommes 10 dans cette école, dont 2 Maliens. Donc les élèves ils sont venus principalement de 2 cercles du Mali, le cercle d'Ansongo et le cercle de Gao. Donc beaucoup de communes de Ouatabuna, Tinahama, Djebok, Gao, etc. Si cette école n'avait pas eu lieu, c'est sûr qu'il allait y avoir des déperditions parce qu'il y a des enfants qui ne vont jamais retourner à l'école. In addition to schools, space called child-friendly spaces welcome all refugee children, whatever their ages, to participate in educational activities tailored to their age and intellectual level. J'ai 7 enfants. 6 enfants qui vont à l'école
L'autre, elle a 2 ans, elle n'a pas l'âge d'aller à l'école, elle part à l'espace ami des enfants. S'il est parti à l'espace ami des enfants, tu sais que seulement ton enfant est en sécurité, il est à l'espace ami des enfants. Si les gens qui sont là-bas, s'ils ont fini à manifester, l'enfant sera revenir à la maison. Mais si c'était qu'il n'y a pas espace ami des enfants, l'enfant ne serait même pas là où il est parti, peut-être il veut partir, tu ne sais pas là où il est. Maintenant, si tu as regardé, l'enfant il n'est pas là, dès que tu as été à l'espace ami des enfants, tu vas trouver que l'enfant est là-bas. Il s'amuse avec ses amis. Children have their own space to play and learn and also enjoy a real childhood. Psychosocial support is a great interest to children who are often victimized when crisis occurs. Plan support, food distribution, shelter provision, water supply and sanitation. By supporting refugees, giving them hope and strengthening their self-esteem through activities and training, Plan helps them to rebuild a new life. Plan staff manages the camp to make life as pleasant as possible for refugees. Refugees also participate in mentoring activities. They are not marginalized. The estimated budget for Plan Niger's response to the refugees in Niger is around $4 million US for the next 12 months. These programs that save lives and provide some happiness to the children are not possible without your support. Plan helps communities and children in camps and make sure that the time spent in the camps will not affect their hopes for a better life. They must be ready to go back to their home when they feel safe and secure and are able to recover. Meanwhile, the food and nutritional situation in Niger continues to be worrying, despite all the efforts being given by the government, the NGOs and the partners, and we need to keep that in mind. Merci le gouvernement du Niger et Plan Niger pour le soutien que vous nous faites.